शो दिस इज दिशिता सरोलिया और आज हम आ गए हैं विद अ पावरफुल बैक पर्सनालिटी प्रिया माहेश्वरी एंड यू टेकिंग केयर ऑफ टन्स ऑफ थिंग्स. हाउ डू यू डिफाइन व्हेन यू रियली बैक ऑन टू योर करियर again with a family? What are the struggles where you feel like, okay, I am a woman and I have to do tons of things? Might I would not be a woman, or I'm very proud for lot of that thing? I think I'm very, very proud to be a woman and I'm so glad कि I have tons of things to do. I'm very, very happy कि इतना कुछ है करने को. हम घर भी है, परिवार है, अपना घर भी चलाना है हमें, उसके अलावा काम तो करना ही है. एंड जब हम काम कर रहे होते हैं हम एक मैन या वुमन नहीं होते हैं. वी आर आउट देयर एज एन एंटरप्रेन्योर competing with everybody. Okay, a few things where you can talk more about your 3 kids, not 2. So मेरे 2 बच्चे हैं और of course my husband, he likes to call himself a child ताकि he's like तुम मेरा ध्यान रखती हो इसीलिए. पर they are my biggest support system. आज अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ये मैं क्या कोई भी औरत काम कैसे करेगी. आज उनके सपोर्ट की वजह से ही काम हो पाता है. So this was Priya Maheshwari from Imperial, and of course do not forget, because she is not entrepreneur, she is a designer where she really fascinates and inculcates the beautiful jewelry. So thank you so much Priya, and of course we are just taking a short break and we'll be right back. कुछ ही देर में हम वापस आ रहे हैं. वेलकम बैक टू द शो. और हमारी बातचीत अभी भी जारी है बिल्कुल. और फेमिनिज्म की बात तो हमने यहाँ करी, साथ ही साथ में हम देखेंगे that the woman herself is a woman entrepreneur. और बात जब आती है बिजनेसमैन की, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे वुमन एंटरप्रेन्योर को कितने स्ट्रगल्स यहाँ पे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू हैव डिड इन योर लाइफ. Thank you. Priya, you are in an entrepreneurship journey, and I know that being a woman into this, you have to also break a lot more stereotypes. ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ जब आपने इसको स्टार्ट किया? Because you started Imperial, and somewhere your name is resembled in this name. How do you look this journey that you have, yes, you have break those stereotypes? ऐसे लोगों का जब स्टेटमेंट आता है कि okay, are you doing some business? What kind of business? Is it something like similar? And when it comes to jewelry, there's a lot more men, उनका ancestral business होता है. Their forefathers were doing it, and they're just carrying it forward. But I know that you have break one stereotype, which I know is that your forefathers were also into it, and you break that and you said that I want to do something of my own. मुझे मेरा खुद का कुछ करना है. Where do you feel this thing? How did it all started, and you have breaked it down? That's an awesome question. Thank you so much. So to begin with, I started Imperial. We started Imperial with the thought that I needed a space where I could have my own voice. Joining the family business, your voice would my voice would get subdued, and I wanted my voice to be heard, which is why the whole idea of Imperial came into being. And the biggest struggle I feel as a woman running a business is people don't take you very seriously. That's true. A lot of time men will come up to me and tell me, अरे कितना अच्छा काम करती हो, कितना अच्छा टाइम पास हो जाता होगा तुम्हारा. Yeah, a lot of people don't actually want to talk to me. They want to talk to my husband, and they want to close the deal with him. Because उनको confidence नहीं है कि मैं numbers में बात कर पाऊंगी या मैं कोई deal close कर पाऊंगी उनके साथ. And especially जब मैं जयपुर के लोगों के साथ deal कर रही होती हूँ, तो मुझे ये challenge ज़्यादा face लगता है कि वो मेरे husband को जानते हैं या मेरे father in law को जानते हैं या किसी को जानते हैं, तो उनको confidence नहीं आता कि वो उनसे अच्छा मैं उनसे बात करके बात खत्म कर लेता हूँ. I'm like, क्यों? मैं आपसे काम कर रही हूँ, अपन बात करके बात फिनिश करते हैं. So that's a challenge that I face on a daily basis. Even today. Some incident which happened with you like this? Someone had come into office initially when I started working, and we were talking business, and he's like, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, कितना अच्छा वक्त तुम्हारा निकल जाता होगा, बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम है, मजे आते होंगे तुम्हें करने में. एंड सब बोल दिया उन्होंने. फिर हमें जब डील क्लोज करनी थी, ही इज लाइक अब तुम्हारे हस्बैंड को बुला लो. I'm like, I'm right here, right? Let's do this. And he was not ready. And there are people who are not ready to do this. उनको one on one बात करने में कतराते हैं, वो numbers बोलने में कतराते हैं. और दूसरा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा लड़के तो दबा सकते हैं हम कोई भी प्राइस बोलेंगे और ये तो मान जाएगी, तो वो सीरियसली नहीं लेते हैं. So ये एक बहुत मेजर चैलेंज जो मुझे आज भी लगता है, दैट इज देयर. जबकि मुझे ऑन दी ऑपोजिट एंड आई फील जो कारीगर हैं, मुझे लगता है उनसे मेरे को डील करना ज़्यादा ईजी है. दे टेक मी मोर सीरियसली देन पर्सन हु इज योर कस्टमर और क्लाइंट एग्जैक्टली who's consuming the product. So, and it's the men, not the women. Women are taking you seriously enough, but it's the men who are not taking you seriously, who are on the other end.
How do you feel when you break the stereotype and you get the deal cracked done with a guy or a man who's standing right before you? Do you feel proud at that moment? Very proud. That's my proudest moment in fact, when I'm able to crack a deal. जो मैं कोशिश कर रही थी, कई फोन कॉल्स लगते हैं जिस चीज़ के लिए, और मैं खुद कई बार मुझे लगता है कि अच्छा ये मुझसे इतने बड़े हैं, मैं इनको कैसे जोर से बोलूँ कि नहीं मैं ये प्राइस पे नहीं मानूंगी. हाउ डू आई कीप माई, बिकॉज हम बहुत B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस काम भी करते हैं काफ़ी, सो हमारा काफ़ी और दूसरे बिजनेसमैन से भी काम पड़ता है. तो और कई मेरे फादर के एज के होते हैं, तो उनको बहुत लगता है इजीली, अच्छा ये तो बच्ची है, ये तो कोई भी प्राइस में हम बोलेंगे हो जाएगा. तो सो व्हेन आई स्टैंड माई ग्राउंड एंड द डील गेट्स डन, तो वो जो एक चैलेंज है, वो जो एक हाई है, वो लाइफ में और कोई चीज़ से नहीं मिल सकता. When I really look into the Imperial, because I saw your collection, it's so much comfortable to wear. How do you feel like that women are more connected to it? I really think that a lot of jewelry that women buy in India is mostly during the wedding time. So most of the jewelry that they've bought is very function wear. Okay. So my idea of Imperial was to create jewels which are your daily wear jewelry. जो आपको लॉकर में नहीं रखनी पड़े, जो आप ऑन अ डेली वेयर, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जा रही हैं या घर में किटी पार्टी में, ऑफिस में, सब जगह पहन सकें. यू नो ज्वेलरी अपन शौक से खरीदते हैं खुद के लिए, सो खुद रेगुलर में यूज़ करना चाहिए. सो दैट वॉज द आइडिया. ऑल्सो इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली कि अ वुमन नीड नॉट आस्क 10 people before she is buying her jewels. It should be so pocket friendly. She should be able to go on her own and pick up jewels and come back. You have showcased your, onto your jewelry collection onto a lot more platforms. And I'm very sure about it. What was that one incident, or maybe the first clientele you got as a woman, and she literally felt it that yes, there is something which I can wear it every day? Because of course in India, it's a thing that okay, there is a wedding or there is a big function, you have to get golds or diamonds or big necklaces or Rani ka haar or something like that. Share that incident when you literally feel that okay, the woman is onto her ground, that where she's getting the jewelry for everyday collection. So one of the first incidents, one of my first clients that I started out with, literally I spoke to her on the phone without seeing anything. उनको एक कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी पीस चाहिए था, नेचुरल जेमस्टोन्स, नेचुरल एमरल्ड्स के साथ चाहिए था, एंड वो काफ़ी ढूंढ चुके थे और उन्हें कहीं मिला नहीं था. एंड व्हेन शी केम इन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड शी स्पोक विथ मी एंड फाइनली वी डिजाइन्ड अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रेसलेट फॉर हर. शी वॉज सो हैप्पी विद द एंड रिजल्ट. शी वॉज बाइंग इट फॉर हर डॉटर. दैट वॉज वन ऑफ आवर प्राउड मोमेंट्स. दो दैट वन piece of jewelry that we made, that gave us so much happiness. Also when a random person through Instagram got in touch with us and got a custom designed necklace set done from us, I was very, very proud because we were able to cater to a specific need that the woman had. She searched everywhere, she came to us, and we were able to solve that need. What I got from your statement is that you have built a trust with your clients, and I think that's more sure. Because अगर आज के बारे में देखें तो maybe there बहुत सारे vendors होंगे जिनके पास मैं जा सकती हूँ, but अगर मेरे को trustworthy कोई नहीं मिलेगा, I think maybe I'll buy once but I'll never go back again. Where this thing comes into picture, I think the core value of ourselves as a business women, I should say, because you're a woman entrepreneur. There has always been men entrepreneur. कि businessman है. There's hardly we call it okay, she's a businesswoman. When I see that my mother or the people around us, the women's, they are also getting into this journey. How do we take this thing? Does the family, husband, or the society really helps us into that, building those kind of entrepreneurship journey? I really think without the help of family, आप कुछ भी नहीं कर सकते. May it be a man or a woman. Of course, even a successful businessman needs to have people around him if he has family that are supportive, right? In the same, and especially double for a woman. If I'm working today, it's thanks to my mother-in-law, who's the biggest support system that I have. आज मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. So in terms of being available to my kids all the time, support system also in terms of my husband, my father-in-law, my entire फैमिली who's available. बिना परिवार के सपोर्ट के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात तो फॉर श्योर है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आज के परिवार के लोग ये बात समझ रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं. इनफैक्ट कि नहीं, आप जाओ और आप अपने लिए एक नाम क्रिएट करो. I think that's so true, and I think one statement what I really feel to say about this, that it's actually not the other government, but it's Nari Sarkar who does the vyapar. 100%. That's so true. 100%. So authentic.
because we are, on the of ourselves that we really make things because God has created us like that. A woman is never behind it. She is everywhere. Yeah, of course. And I also feel women have another struggle in terms that उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को. एक दृष्टिकोण नहीं है कि बस मुझे काम करना है या बस मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना है या किचन का ध्यान रखना है, हमारे सारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है. लाइफ में बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं और हमें हर एक एस्पेक्ट का इक्वली ध्यान रखना जरूरी होता है. सो आई थिंक दैट इज़ मोर अ चैलेंज फॉर वुमेन, क्योंकि आपको आपके वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को एज अ मदर आपको सब चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है. सो आई थिंक दैट इज़ अ बिगर चैलेंज दैट वुमेन फेस टुडे. And I think all the beauty comes from within. The kind of statements you have delivered here, tons of people have got encouraged with this. And might be they're literally taking this inside their head and heart and they're implementing, and they will go no longer or with their families to execute this thing every day possible. Every day. Also another thing is it's the guilt. Being a woman entrepreneur, when you say that you're a businesswoman, there is a lot of guilt that rides with it, because if I'm giving 100% to my business, then probably, and also I'm being judged, then 100% free, she can't be a very good mother, because then she probably doesn't have that much time, or she's not able to take care of the family so much. And अगर आप पूरे टाइम बच्चों को ध्यान दे रहे हैं तो how will you, then you're not a full-time business person. So that guilt we have to get out of and balance both the personalities. And I think the most important thing is that no woman is common in the world. Yes, 100%.